오늘의 인터뷰 대상은요, 바로 예일대 제임스 교수입니다. The most important economic asset that most of us have during working life is our future wage income. 20, 30대 같은 경우에는 모아둔 금융자산이 작기 때문에 투자 손실이 전체에 미치는 영향은 상대적으로 적습니다. 안녕하세요. 오슬로 오연민입니다. 안녕하세요. 미래셋 자산운용에서 전략배분 TDF를 운용하고 있는 김정욱입니다. 네, 오늘 투자와연금TV에서 특별히 상무님을 모신 이유가 있는데요. 네, 이번에 제가 투자와연금TV에서 준비한 아주 특별한 인터뷰에 참여할 수 있게 됐습니다. 그래서 이 자리에 함께하게 됐습니다. 네, 오늘의 인터뷰 대상은요, 바로 행동경제학과 생애자산관리 분야의 최고 석학이신 예일대 제임스 교수입니다. 얼마 전에 월스트리트저널에서 그 제임스 교수의 최신 연구와 관련해가지고 좀 자세하게 다룬 기사가 나왔었거든요. 그래서 그거 관련해가지고 저와 레코님이 그 내용을 좀 설명해드리는 그런 영상을 최근에 찍기도 했었는데요. 혹시 상무님께서도 그 기사 보셨을까요? 네, 저도 그 기사 받고 논문도 읽어봤습니다. 오, 논문도 보셨어요? 네, 제임스 교수님은 월스트리트저널을 통해 자산 배분을 나이만으로 결정하는 기존 틀은 한계가 있고 미래 노동소득이라는 인적자본을 고려하면 특히 젊은 시기에는 주식 비중을 높게 가져가는 것이 이론적으로 합리적일 수 있다라는 주장을 하셨습니다. 네, 사실 이 주제를 상무님께서 TDF를 거의 한 10년 가까이 운영하시면서 많이 고민하셨을 주제였을 것 같아요. 그래서 인간이 그 생애에 걸쳐서 그 시기에 맞는 자산 배분이 어떻게 되어야 할 것이냐, 그 부분 많이 생각해 오셨을 것 같은데 기사 보시면서 혹시 좀 어떤 생각이 드셨는지 궁금합니다. 저도 생애주기 투자를 하는 TDF를 운용하는 운용력 입장에서 그 생애를 걸쳐 투자를 하는 과정에서는 정말 다양한 변수들이 있다라고 생각을 하고요. 그리고 그런 복잡한 문제일수록 우선적으로 정리해야 하는 핵심적인 요소들이 있다라고 생각합니다. 그런 점에서 최 교수님의 인적 자본이라는 개념, 그리고 젊을수록 주식 투자 비중을 높게 가져가는 것이 이론적으로 중요하다는 점이 그 제임스 최 교수님과 저희 전략배분 TDF가 많이 맞닿아 있다라는 생각을 하게 됐습니다. 마침 투자와연금TV에서 그 교수님 인터뷰를 진행하면서 저에게 직접 인터뷰어 기회를 주셔서 개인적으로는 상당히 놀랐고 또 감사한 마음으로 이번 인터뷰를 진행하게 됐습니다. 네, 저희가 참 이 주제에 딱 맞는 인터뷰어를 모셨다는 좀 생각이 듭니다. 사실 저희 투자와연금TV에서 제임스 교수를 인터뷰하는 게 저희 채널로서도 굉장히 큰 의미가 있다고 생각을 하는데요. 왜냐하면 그 제임스 교수님이 미국의 퇴직연금 제도죠. 401k의 가입률을 굉장히 크게 높이는 데에 큰 공을 세우신 분이기도 해서 그렇습니다. 퇴직연금 제도가 아무리 좋은 제도여도 그래도 사람들은 이제 가입을 많이 미루게 되고 운용도 미루게 되는데 자동 가입과 자동 운용 시스템을 적용하면은 참여율이 상승한다는 것입니다. 그래서 행동경제학의 관점에서 인간 행동의 한계를 제도로서 해결할 수 있는 방법에 대해 연구를 많이 하신 분인데요. 그래서 우리나라도 퇴직연금 제도에서 그 디폴트 옵션 있죠. 디폴트 옵션 같은 제도가 도입된 것이 바로 미국이 이런 성공적인 사례를 가지고 온 것이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 오늘 인터뷰는 사실 이 제도 이야기는 아니고 교수님의 이제 또 다른 연구 주제인 생애 자산 배분에 대한 것인데요. 상무님께서 이제 인터뷰를 진행을 해주셨는데 인터뷰하시면서 좀 어떠셨어요? 저에게는 굉장히 의미 있는 시간이었습니다. 그 교수님의 연구 자체가 연금 제도 설계와 실제 투자 행동에 있어 어떤 영향을 미쳤는지를 직접 들을 수 있었고, 연금 투자를 고민하는 많은 투자자분들에게 좋은 시사점을 줄 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 첫 번째 질문부터 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 제가 교수님께 드린 첫 번째 질문은요. 먼저 제임스 최 교수님이 개인의 생애 주기에 따라 주식 비중이 어떻게 변화해야 하는지에 대해 관심을 가지고 연구를 하게 되신 계기가 무엇인지 여쭤봤습니다. 그리고 보통 주식과 채권 비중을 권장할 때 100에서 나이를 뺀 방법,
또는 6040 주식의 60, 채권의 40 투자하는 포트폴리오 같은 규칙들이 널리 사용되고 있는데 이러한 규칙들이 놓치고 있는 점은 무엇인지 여쭤봤습니다. Started with a course that I started teaching at Yale, a personal finance course. And when I started teaching the course, I had an ambition to make this course unlike any other personal finance course in the world. So most personal finance courses are basically financial literacy courses, so very basic content. And the thing is that there have been many advances on the scientific front about how you should optimally manage your personal finances. And so I wanted to bring the best of our economic science and knowledge and evidence base to this class. This is something that I've spent my career researching, and in the course of putting together the material for this class, a very natural question that comes up is, how should I allocate my portfolio over the course of my life cycle? And it turns out that there are some classic theoretical results on this, but they are very difficult for an ordinary person to implement. And so that began my quest to find some way to let people who are smart and literate and numerical to calculate some of these solutions for themselves. Big problem with these rules, it's not clear what they are solving for. So for example, with 100 minus age, sometimes you read personal finance books say, well, if you are very risk tolerant, maybe you should use 120 minus age. Or if you're in the middle, maybe 100 minus age. Or if you're conservative, then 90 minus age. And you wonder, what does it mean for me to be risk tolerant versus very cautious? If I like to ride motorcycles and I like to smoke cigarettes, does that mean that I should be 110 minus age or 120 minus age? Not really clear. And if I do 120 minus age, not really clear what the nature of the risks I'm taking are and what the benefits I'm getting from that more aggressive allocation is. So first, there's just under specification of what exactly we are optimizing for under each of these rules. And then with the 60-40 rule, we have this intuition actually that as you get older, your portfolio should get more conservative. And I think we can talk later on about why there are very good reasons why your financial portfolio should get more conservative as you get older. But a 60-40 portfolio keeps your asset allocation the same across your entire life. And that's probably not actually the right thing to do. Very little calculation that you need to do. And as I was saying before, the actually optimal solution is very complicated. And in fact, you can't really calculate it easily with just a spreadsheet, for example. Yeah. You have to write some Fortran code and solve a dynamic programming problem. It's something that even professional economists would find too burdensome to do for their own personal financial management. And so there was no really easy on-ramp to get to these maybe more optimal solutions in the past. And therefore, things like 100 minus age, 60-40, I think they really do have the appeal of being easy and easy to calculate. 네, 잘 들었습니다. 네, 제임스 교수님께서 뭔가 좀 사명감을 가지고 이 생애 자산 관리에 대한 연구를 하시는 게 아닐까라는 좀 그런 느낌이 들었는데요. 우리가 쓰고 있는 그런 단순한 자산 배분 법칙이 좀 아쉬운 점이 있다. 좀 이런 부분에서 설명해 주셨는데 상무님께서는 제임스 교수님 답변 좀 어떻게 들으셨나요? 네, 시장에서는 오랫동안 100에서 나이를 빼는 방식 그리고 6040 포트폴리오 규칙이 편의상 널리 사용되어 왔지만 포트폴리오를 관리하는 입장에서 보면 왜 이 시점에서 위험을 줄여야 하는지 또 왜 이 연령대에서는 주식에 대한 높은 투자 비중을 유지하는 것이 합리적인지에 대해 충분히 설명하기 어렵다라는 점을 실무적으로 많이 느끼고 있었습니다. 쉽게 말하면 이 공식들은 왜 그렇게 해야 하는지를 설명하지는 못하는 것 같아요. 그냥 외워서 쓰는 공식에 가깝다라고 보실 수 있습니다. 교수님 연구가 TDF가 갖고 있는 컨셉을 이론적으로 매우 명확하게 설명할 수 있다는 점에서 저희 운용력으로서도 많은 용기를 얻게 됐습니다. 네, 그랬었군요. 그럼 이제 두 번째 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 인적자본에 대한 보다 쉬운 설명을 부탁드렸고요. 그리고 최근에 노동시장을 보면은 AI가 산업과 노동의 안정성을 변화시키는 시대에
과연 그러면 그 교수님이 주장하시는 논문상의 인적 자본의 성격과 노동소득을 바라보는 관점이 바뀌어야 하는지 이 부분에 대해서 질문드렸습니다. The most important economic asset that most of us have during working life is our future wage income. And if that is the most important economic asset that we have, then it's a little crazy that our optimal asset allocation in our financial portfolio should not be affected by this huge economic asset. So if you think about how much money you've saved already, then you think about the sum of all your future wage income that you expect to get, plus all the pension benefits that you expect to get in retirement. For most people, the sum of their wage income and their pension benefits in the future will be much, much bigger than what they've already saved. And so that's really what we're trying to take into account when we talk about this notion of human capital. It's the value of those future wage benefits and pension benefits. It very well may change. The future is always uncertain, and we never know if it's going to be the same as in the past. Let me comment on why we have thought of human capital as being like a bond. So actually, human capital has a fair amount of risk. So if you look at the volatility of wage growth from year to year, it's actually pretty volatile. But the key thing is that that volatility, at least in the United States and in Europe, I haven't seen the statistics for Korea, that volatility is pretty uncorrelated with the stock market's return. And so the fact that you have this human capital means that you have this diversifying force in your portfolio. And so that has this effect on your optimal financial portfolio allocation as if your human capital were this gigantic bond, this gigantic fixed income investment. Now, if your wage growth were positively correlated with the stock market, then it's like you were holding a little bit of a stock market investment in your human capital. And so then actually you might want to be a little bit more conservative in your financial portfolio allocation because you're already exposed to the stock market positively through your human capital. Now let's talk about AI. The scenario that everybody is afraid of with AI is that AI is going to make our human capital obsolete. So it will devalue our human capital. And in those scenarios, we often think that owners of capital, so corporations, would experience large profit growth. And so, ironically, the advent of AI and its promise might make stocks even more attractive because now you might see wage growth be negatively correlated with future stock returns. And things that are negatively correlated with each other are actually attractive packages to hold together because they form kind of insurance for you. So if you're afraid that AI is going to replace your job, well, one way to partially protect yourself against that is to hold stocks. And so stocks become even more attractive than they were in the old world, where maybe the risks of the stock market and the risks of your human capital were close to uncorrelated. AI가 나의 일자리를 대체할까 두렵다면은 그 위험으로부터 자신을 부분적으로 보호하는 한 가지 방법이 주식을 보유하는 것이다. 좀 이 말이 저는 좀 인상 깊게 들렸었거든요. 그래서 상무님께서는 이 최 교수님의 발언 어떻게 생각하실까요? 교수님의 연구 내용 중 인적 자본이라 함은 쉽게 말하면 앞으로 벌 돈까지 포함해서 내 자산을 함께 봐야 한다라는 점입니다. 최근 금융투자 시장을 바라보면 개인 투자자의 영향력이 점차 커지고 있는데 이런 점이 그 교수님의 주장을 뒷받침해주는 실증적인 증거가 아닐까 이렇게 생각하고 있어요. 왜 그렇게 보시나요? AI로 인해서 일자리가 줄어들고 그래서 내 노동수득이 줄어들기 때문에 투자도 적게 줄여야 된다라는 점이 아니라 내 인적 자본이 줄어드는 만큼 그리고 어떤 기업에서의 이익이 늘어날 수도 있거든요. 그렇기 때문에 AI가 가져오는 위험을 단순히 그래서 투자를 줄여야 한다라는 방향으로 해석할 것이 아니라 내 인적 자본이 어떤 위험에 노출되어 있는지 그리고 그 위험이 금융시장과 어떤 관계를 맺고 있는지를 함께 바라봐야 한다는 점이라고 봅니다. 그런 의미에서 주식은 단순히 위험 자산이 아니라 생애 전체 관점에서 보면 일종의 보험 역할을 한다라는 걸로 다시 한번 정리할 수 있을 것 같고 제 입장에서는 매우 동의하는 바입니다.
네, 그럼 이번에는 세 번째 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 연령에 따른 자산 배분에 대한 이야기인데요. 어떤 질문 주셨을까요? 교수님의 연구에 따르면 젊은 투자자들이 이론적으로 매우 높은 주식 비중, 때로는 100%에 가까운 비중을 보유하는 것이 합리적이다라고 설명하고 있는데, 이것이 왜 생각만큼 위험하지 않은지, 그리고 그 제안이 미국에서는 어떻게 받아들여졌는지 여쭤봤습니다. 우리나라 같은 경우에 연금 투자하시는 분들 보면은 아직 그 원리금 보장 상품 선호도가 상당히 높은 편이잖아요. 그렇기 때문에 굉장히 좀 놀라운 발상이라고 생각했는데 제임스 최 교수의 답변 들어보겠습니다. Key is to understand that you have a lot of economic resources besides the money that you've already saved. You think about a 23-year-old or 24-year-old who doesn't have that much money. And let's suppose that this person got their brokerage account hacked and the thief stole 50% of the money that was in there. Now, if that brokerage account balance was everything that this person had to live on and they would never have any income in the future, then their standard of living would have to drop by 50%. That's just arithmetic. But the fact is that this young person in real life would not have to cut their spending by 50%. And that's because they have all of this wage income coming to them in the future. So it's not really a drop of 50% of their lifetime resources when this thief took 50% of the brokerage account balances. And so that little story tells you that when you experience a loss in the stock market, and it's not unusual for the stock market to go down by 10% or 20%, if you have this big cushion of human capital that's providing resources to you outside of the portfolio that you have already accumulated, then that drop of 10%, 20% is not that big of a deal. And so actually the risks that you're taking, even with a 100% stock allocation in your financial portfolio when you're young, is actually not that big. This new paper of mine that tries to make this optimal asset allocation solution more accessible to individual investors in a spreadsheet is relatively new. So who really knows what the reaction is overall? I think that people are interested in the idea. And once I describe it, I think that people think that it makes a certain amount of sense. But I think that the longer term impacts are unknown. But it has gotten coverage, for example, in the Wall Street Journal. It's gotten a lot of press inquiries and contacts to that. So I think people think that it's interesting. And in terms of the popularity of principal protected products in Korea or even in the target date fund market, I was just looking at the regulations around target date fund asset allocations in Korea. And just like in the US, I actually do think that the target date fund allocations are too conservative for the same reason that I just talked about, which is that for somebody in their 20s or even someone in the 30s or the early 40s, they have a lot of human capital that's coming to them. The value of the human capital is fairly high. And so that does tend to push these allocations even into midlife optimally towards 100%. And generally target date funds are not at 100% equity allocations for much or even any of the years that they are in operation. I do think that they're overly conservative. It's very rare that target date funds will have you at 100% equity allocations. And when they get close, they aren't there for all that many years. And so the human capital perspective on portfolio choice would suggest much longer periods where you are at exactly 100%, or you might even think about leveraged positions where you're more than 100% invested in the stock market. So there's some regulatory reasons in the US where that's the case. And I know that there's some regulatory reasons why in Korea you also have some caps on the equity allocation in target date funds. Now, that being said, I think that these are very reasonable products. And I think that people will get to a pretty reasonable place with the target date funds as they are currently constituted in the US and in Korea. It just, I do think that there is room for improvement just because actually people, when they're young and even when they're close to middle age, are not actually taking that much risk from a lifetime perspective with their financial portfolios because they have this big buffer of human capital in the background. 네, 교수님 답변에서 미국이나 한국이나 TDF의 자산 배분이 보수적이다. 좀 이런 말씀을 주셨어요. 상무님께서는 이 교수님 발언에 대해서 어떻게 생각하시나요? 네, 우선 인터뷰 과정에서 그 교수님이 한국 TDF의 그 최근에 변경된 규제에 대해서 말씀을 해주신 부분이 저는 인상적이었습니다.
최근 한국 감독 당국도 TDF 시행세칙 변경을 통해서 적격 TDF의 요건을 변경을 했는데요. 은퇴가 가장 길게 남은 투자자에게 대해서도 주식 최대 편입 비중을 80% 미만으로 이렇게 제한했습니다. 젊은 연령대의 투자자들은 우리가 일반적으로 체감하는 것보다는 훨씬 더 큰 완충 장치를 가지고 있다는 설명이 그 교수님의 논문에서는 이론적으로도 또 논리적으로도 매우 설득력 있게 들렸는데요. 다만 현실에서는 제도와 규제 그리고 투자자들의 경험과 심리 또한 함께 고려해야 하는 부분이 있다라고 생각합니다. 네, 그런 점에서 교수님의 말씀처럼 이론적으로는 다소 보수적일 수 있지만 실제 제도 환경 안에서는 많은 투자자들이 장기 투자를 끝까지 유지할 수 있도록 돕는 현실적인 설계의 결과가 아닐까 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 저는 TDF로 퇴직연금 투자를 하고 있는 사람으로서 주식 한도에 대한 어떤 그 현실적인 규제가 있음에도 불구하고 그래도 TDF가 가장 좀 합리적인 상품이고 또 괜찮은 결과에 도달할 수 있게 도와주는 상품이다라고 말씀을 해주셔서 저 계속 투자해도 되겠구나라는 그런 확신을 좀 가질 수 있었습니다. 네, 그럼 이제 다음 테마로 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음 질문 같은 경우 교수님께서 긴 설명을 해주셨는데요. 우리가 생애 투자에 있어서 나이 외에 고려해야 될 것이 무엇이 있는지에 대한 질문이었습니다. 네, 한번 들어보시죠. Let's just be clear as to why age is an important variable. It's not, I think, age by itself that is determining how aggressive your asset allocation should be. It's really that younger people have more human capital because younger people have more paychecks coming to them in the future. And with each paycheck that you get, that's one fewer paycheck you will get in the future. And so your human capital is shrinking. And if human capital is like this enormous fixed income position, it's like a bond, relatively safe compared to the stock market, then as that safe bond gets smaller and smaller and smaller, you need to de-risk your financial portfolio to offset the fact that your bond like human capital is shrinking. So there's a popular notion that the stock market is safer as your investment horizon increases. It's actually pretty hard to find in the data evidence that that's true. So if you look at, for example, the annualized standard deviation of the stock market, which is a way that economists and statisticians think about the amount of risk in the stock market, that annualized standard deviation is pretty constant as the investment horizon increases, at least when you look at the US stock market. And so there's some classic theoretical results that were proven by Nobel laureates, Robert Merton and Paul Samuelson, that says that under that condition, actually the length of your investment horizon should not affect how aggressive your portfolio is if you have no human capital. So it's really the human capital force that causes young people to optimally invest more in stocks than old people. So let's kind of set that to one side and then ask what other forces should affect how aggressively I should invest my financial portfolio. And one important force is that the more you've already saved, the more conservative you should actually be in your financial portfolio. And the way to think about this is, so I'll use some big numbers here just to make the arithmetic easy. But let's say that you have saved 5 billion won, and this is all you will ever have to live on for the rest of your life. So you need to manage this 5 billion won, and you have searched your heart and you've studied the markets and you decide you are a 50-50 type of person, 50% stocks, 50% bonds. So you should invest 2.5 billion won in stocks, 2.5 billion won in bonds. Now, let's suppose that you have 10 billion won, of which 5 billion is stuff that you saved and 5 billion is human capital. Well, in that case, you have this big cushion of human capital, and you have 10 billion won, of which 5 billion you want to invest in the stock market, and 5 billion is the entire amount that you've saved. And so now 100% of your financial portfolio should be in stocks. Even though you are a 50-50 type of person,
because your financial portfolio is only half your total wealth, seen broadly, you are pushed to the 100% allocation in the stock market in your financial portfolio. Now let's go even further. Let's suppose that you have saved 15 billion won in your brokerage account, and you have 5 billion won of human capital. Now your total wealth is 20 billion won, of which now you want to invest 10 billion won in the stock market, where you have 15 billion in financial assets, of which you're investing 10 billion in the stock market. And so you are investing 2/3 of your financial wealth in the stock market. And so the more money that you've already saved in financial assets, the more conservative you should be, because you are proportionally taking bigger risks with your financial portfolio when your financial portfolio is a bigger percentage of your total lifetime resources. So that's another factor. And let me just talk about a third factor that is very important in determining how aggressive your financial portfolio should be, which is just your risk tolerance. Psychologically, how much is it worth it to you to maybe get a higher return in exchange for the risk that you will have a lower return? And different people have different levels of risk tolerance. And so that's something that you need to examine in your own heart to see what is my preference to maybe take more risk in the hope that I'll get a higher return. But of course, there's no guarantee that that'll happen. 교수님께서 정말 상세하게 길게 설명을 해주셨는데요. 이미 저축한 돈 그리고 위험에 대한 어떤 감수 성향 이야기를 해주셨습니다. 상무님께서는 이 위험이라는 거에 대해서 개인 투자자들이 좀 어떻게 받아들여야 된다고 생각하시나요? 위험이라는 개념은 개인 투자자들이 각각 다 다르게 받아들일 필요가 있겠다라는 생각이 들었습니다. 예를 들어 아직 돈을 많이 모으지 못한 20, 30대 같은 경우에는 모아둔 금융자산이 작기 때문에 투자 손실이 전체에 미치는 영향은 상대적으로 적습니다. 우리는 흔히 위험을 변동성이나 내가 얼마만큼 손실이 발생할 수 있다, 이 가능성만 생각하지만 교수님 말씀처럼 중요한 것은 내 전체 생애 자원 중에서 금융자산이 차지하는 비중이 어디까지 와 있느냐를 고려하는 게 매우 중요하다고 생각을 하고, 결국에는 그 생애주기 투자에 있어서는 내 삶 전체를 하나의 포트폴리오로 관리하는 게 중요하다라는 이런 생각이 들었습니다. Do you have a Korean name anyway? Jinwoo, just like the K-pop demon hunters. Sounds lovely. Have you ever been to Korea before? Many times. I spent many summers being very bored in Gwangju. Oh, really? You also mentioned that you can speak Korean, like... Yeah, so when I go to Korea, and I was there just this past fall, I'll order a coffee, girl behind me trying to say something to me. I'm not sure what she said, but because I think that she's using words that didn't exist in 1986. Oh, okay. Probably asking about like a loyalty card or something. I was like, I don't know. No, I don't need it.